Hello to everyone, welcome back to Learn English with Mohan. So today we are going to discuss the super 5 idioms. So if you use these idioms in day-to-day life, your spoken skill will improve. Okay, before, if you are a new one in this channel, do subscribe and hit the bell button to get more updates. Okay, let's get started. Okay, in our list, the first one, beat around the bush, which means approach indirectly. So தமிழ்ல சொல்றோம் அப்படின்னா இதை சுற்றி வளைத்து பேசுதல். ஒரு சிலர் பார்த்தா தெரியும், வளவளன்னு பேசிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ என்ன மேட்டரோ அந்த முக்கியமான விஷயமோ அந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்லாமல் ஸோ சுற்றி வளைச்சு ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு இருக்காது. ஸோ அப்படி சொல்கிறது தான் பீட் அரவுண்ட் த புஷ். அவாய்ட் சேயிங் ஸோ வாட் யூ மீன். ஸோ அப்ரோச் இன்டைரக்ட்லி. Okay, example, don't beat around the bush, come straight to the point. So சுத்தி வளைச்சு பேசாதீங்க, நேரா என்ன பாயிண்டோ என்ன மெயினான விஷயமோ முக்கியமான விஷயமோ அந்த விஷயத்த சொல்லுங்க. ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை சொல்லுங்க அப்படின்றது தான் சென்டென்ஸோட மீனிங். ஸோ don't beat around the bush, come straight to the point. Okay, in our list, the second one, at 6 and 7, which means without proper arrangement. ஸோ ப்ராப்பரான ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னும் போது அப்போ அட் 6 and 7 அப்படின்றத யூஸ் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள், his books were lying at 6 and 7. ஸோ அவனுடைய புக்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரான அரேஞ்ச்மெண்ட் இல்லாமல், இந்த ஷெல்ஃபில் ப்ராப்பரான அரேஞ்ச்மெண்ட் இல்லாமல் அங்கங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா இடங்கள்லையும் ஸ்கேட்டர்ட் சிதறி இருக்குது, ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே இருக்குது, அரேஞ்ச்மெண்ட் ப்ராப்பரான அரேஞ்ச்மெண்ட் இல்லை அப்படின்றத எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது. So his books were lying at 6 and 7. Now another example, after shifting to the new house, all the household things were at 6 and 7. So newer house போன பிறகு அங்கே எந்த திங்ஸ்மே வந்து ப்ராப்பரான அரேஞ்ச்மெண்ட் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் at 6 and 7 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Okay, in our list, the third one, all at sea, which means worried. ரொம்ப சோகத்தில் மூழ்கி இருக்குதல் அப்படின்றது தான் ஆல் அட் சி அப்படின்னு சொல்கிறது, ரொம்ப கவலையோடு இருக்கிறது அப்படின்றது. எக்ஸாம்பிள், ஹீ வாஸ் ஆல் அட் சி அண்ட் குடின்ட் ஆன்சர் எ சிங்கிள் கொஷின். ஸோ ரொம்ப அவன் சோகத்தில் மூழ்கிறதால ஒரே ஒரு கொஷினுக்கு கூட அவன் ஆன்சர் பண்ணலை. ஸோ ஹீ வாஸ் ஆல் அட் சி அண்ட் குடின்ட் ஆன்சர் எ சிங்கிள் கொஷின். Okay, in our list, the fourth one, with the flying color, which means success or do something successful. ஏதோ ஒரு நிகழ்வை வெற்றிகரமாக முடிச்சுட்டு வரோம் அப்படின்னா அப்போ with flying colors அப்படின்றத சொல்கிறது. Okay, example, my daughter passed the entrance exam with flying colors. I am so proud of her. ஸோ என்னுடைய டாட்டர் ஸோ அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீஷன் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க, பாஸ் ஆகிருக்காங்க, தேர்ச்சி பெற்றாங்க, அதனால் ஃப்ளையிங் கலர்ஸ் அப்படின்றாங்க. ஸோ டூ சம்திங் சக்ஸஸ்ஃபுல். ஸோ ஐ ஆம் ஸோ ப்ரவுட் ஆஃப் ஹர். ஸோ நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. பிளாக் அண்ட் ப்ளூ. ஸோ த ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் பிளாக் அண்ட் ப்ளூ. டிஸ்கிரைப் சம்திங் தட் இஸ் பேட்லி ப்ரூஸ்ட். ஸோ சிவியரான அட்டாக் அப்படின்னா அப்போது பிளாக் அண்ட் ப்ளூ அப்படின்றத யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது திரும்ப திரும்ப அடிப்படுதல் அப்படின்னும் போது அங்கே பிளாக் அண்ட் ப்ளூ. ஸோ த மதர் பிஞ்ச்டு ஹேர் பேபி பிளாக் அண்ட் ப்ளூ. த மதர் பிஞ்ச்டு ஹேர் பேபி பிளாக் அண்ட் ப்ளூ. ஸோ சிவியரான ஒரு அட்டாக் அப்படின்னும் போது அங்கே பிளாக் அண்ட் ப்ளூ அப்படின்ற இடியமை யூஸ் பண்ணலாம். ஐ ஹோப் தட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் idioms. So if you like this video, hit a like button. So if you do not subscribe this channel, do subscribe it and share this video among your friends. So meet you again with an interesting topic. Till then, bye from Mohan.